des investissements invisibles ou inachevés à date, mettant ainsi un lourd fardeau sur les épaules de nos enfants qui devront payer pour notre légèreté et nos malversations. Que la situation scolaire est catastrophique et sur le plan social en particulier, avec une hausse continue des prix des denrées de première nécessité qui rend le coût de la vie insupportable pour nos populations, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Que l'augmentation successive des prix des carburants, sous le prétexte mensonger de la suppression des subventions de l'État, contribue à la cherté de la vie, alors que notre pays est un producteur de pétrole, si modeste soit-il. L'état catastrophique des infrastructures routières, notamment les pénuries chroniques d'eau potable et les coupures intempestives de l'électricité, qui détruisent les outils de production des entreprises, compliquent la vie des ménages et empêchent naturellement l'industrialisation du pays. Bref, le septennat volé qui s'achève en 2025 aura été véritablement un gâchis pour notre pays. Le septennat des grandes opportunités est devenu celui des grandes désillusions et de la déprime nationale. Le candidat de la force de l'expérience a disparu pour laisser place à un gouvernement de la force sans expérience, qui répand la terreur pour essayer de soumettre les Camerounais. Mal lui en prend. Le mérite, le seul de ce septennat, est de convaincre une écrasante majorité des Camerounais de la nécessité urgente d'un changement par l'alternance politique dans notre pays. Par conséquent, je vais focaliser mon propos sur ce qui nous attend en 2025 et faire une esquisse de ce que nous pourrons faire ensemble dans les mois et les années à venir pour redresser l'économie, la situation sociale et culturelle de notre pays et assurer le rayonnement international du Cameroun. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, quand bien même on ne voudrait pas brosser un tableau de l'économie camerounaise pour l'année qui s'achève, il est difficile de ne pas revenir sur un grossier mensonge économique du gouvernement, soutenu par le Fonds monétaire international, consigné dans la loi de finances de 2025, à savoir dans toutes les autres localités du pays avec les frais de transport. La subvention de l'État aurait conduit à un prix inférieur à 9 francs CFA. Mais non seulement le consommateur final paie l'entièreté du prix de revient, il paie en plus un supplément de 471 francs CFA, représentant le transport jusqu'au point de livraison et divers prélèvements de l'État. Quelle est donc la partie du prix de ce produit supporté par l'État pour qu'on parle de subvention? Je souligne que même le prix de 369 francs au port de Douala est dû à la kyrielle d'intermédiaires et de spéculateurs dans l'acquisition des produits pétroliers au Cameroun, ainsi qu'à un circuit de distribution rallongé par une série d'autres intermédiaires. Or, la Société camerounaise des dépôts pétroliers aurait pu assurer à elle seule la récupération, le stockage et la distribution de ces produits. Cet allongement du circuit de distribution assure de solides subsides à certains responsables de l'État qui l'organisent et donc on serait fondé à croire qu'ils les partagent avec le FMI devenu caution d'une subvention imaginaire. Je rappelle que le Nigeria voisin, qui a supprimé les subventions sur les carburants, se retrouve en décembre 2024 avec un prix à la pompe de 0,751 $ des États-Unis, soit environ 470 francs CFA le litre, suite à une hausse des prix de 15% sur son marché. La Libye, qui subventionne les produits pétroliers, pratique un prix de 0,031
dollars des États-Unis, soit 19,36 francs CFA, le litre de super sur la même période. On comprend dès lors que toutes les demandes du MRC pour un échange devront permettre d'expliquer la subvention dont parle le gouvernement du Cameroun et le FMI soit restées lettres mortes. Nous nous engageons à ramener le prix du litre de super autour de 480 francs CFA à prix constant sur le marché international dès que nous serons en capacité de gérer les affaires du pays. Le surplus prélevé sur le prix de revient par litre permettra de réaliser dans les plus brefs délais une raffinerie de dernière génération dont la mise en marche permettra de baisser davantage les prix pour les situer dans la moyenne des prix de production des pays transformateurs de pétrole. La mauvaise gestion des finances publiques et des ressources du pays a conduit à une fuite dans un endettement que certains prétendus analystes qualifient de modéré, voire faible, alors qu'il s'agit d'une dette essentiellement classique. Le pays est rendu à un point où il doit recourir à de nouveaux emprunts pour régler les anciens. Cela est très frappant lorsque l'on considère la zone franc dans son ensemble. Le Cameroun y apparaît comme le pays le plus endetté auprès de la Chine, devant des pays qui, a priori, se placent devant lui en matière de dette sur la scène continentale. Nous ne pouvons ralentir le rythme de notre endettement qu'en nous mettant résolument au travail et en imposant aux structures publiques un niveau de dépenses à la mesure des moyens du pays. C'est pourquoi nous nous engageons notamment à réduire drastiquement le train de vie de l'État, à accroître substantiellement la production dans tous les secteurs de l'activité économique nationale et à accélérer l'industrialisation du pays afin de devenir une économie fortement exportatrice et de redresser la balance commerciale, à instaurer la bonne gouvernance intraitable sur la corruption et les détournements des fonds publics, à l'amélioration significative du pouvoir d'achat afin de booster la consommation et stimuler en même temps la production locale, source de croissance économique, à mobiliser effectivement les recettes de l'exploitation des nombreuses ressources naturelles de notre pays au profit du développement national. Le récent rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun sur l'exécution de la loi des finances 2023 laisse pantois devant le niveau de pillage de la fortune publique par les personnels de l'État et leurs complices. Quand on y découvre, par exemple, qu'en un an, l'État aurait prélevé les ridicules sommes de 8 000 francs CFA sur le conditionnement du bois et de 18 430 francs CFA sur les jeux de hasard. Ceci n'est qu'une indication de quelques actions économiques urgentes que nous nous engageons à mettre en œuvre pour amorcer la réforme en profondeur et la modernisation du Cameroun. Notre programme de gouvernement en vue de l'élection présidentielle de 2025 sera rendu public en son temps. Dans un tout autre domaine, je voudrais qu'ensemble, avec toutes nos gloires du monde sportif, nous assurions le rayonnement international de notre pays dans les domaines des sports de haut niveau, en particulier dans ceux où le Cameroun dispose d'atouts importants. Je me limiterai ici à notre sport roi, le football. Notre objectif majeur à moyen terme est la co-organisation avec 3 pays frères, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Ghana,
de la Coupe du monde de football en 2038. La contribution exceptionnelle du Cameroun, tant au football africain qu'au football mondial, nous autorise une telle ambition. Nous sommes convaincus qu'en s'associant dans une telle initiative, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria, 4 grandes nations de football africain et mondial, dotées d'infrastructures sportives de classe mondiale, auraient de bonnes chances de convaincre les instances compétentes de la FIFA de leur capacité à organiser ensemble, avec succès, un tel événement planétaire entièrement sur le sol africain après l'Afrique du Sud. Ce serait assurément un motif de grande fierté pour nos 4 pays et pour notre continent. Avec votre soutien, nous mettrons un maximum d'efforts et de ressources diplomatiques pour convaincre les uns et les autres de la pertinence d'un tel projet. D'abord la Côte d'Ivoire, qui aurait déjà manifesté de l'intérêt pour l'organisation de cette grande football mondial, puis le Nigeria et le Ghana, ensuite la FIFA. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, l'année 2025 est, faut-il le rappeler, une année électorale décisive pour notre pays. Je serai candidat au scrutin présidentiel à venir. C'est assurément une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont rêvé qu'ils pourraient garder le pouvoir ou y accéder sans affronter le peuple du changement et de l'alternance, c'est-à-dire les forces favorables à la démocratie dans notre pays. Ceux-là doivent s'aviser, car par la grâce du Très-Haut, je serai candidat sans aucun doute. Le candidat porté par le MRC et les autres membres de l'APC, le candidat du peuple de la rupture avec une dictature coloniale. Ma candidature remplit toutes les conditions fixées par la Constitution et le Code électoral, et chacun devra en prendre acte, parce que telle est la loi. Le scrutin présidentiel à venir opposera 2 conceptions du Cameroun. D'une part, une conception passéiste et tribaliste d'un pays figé dans l'inertie, fondé sur l'arbitraire et l'exercice de la terreur contre les citoyens, gangréné par la corruption, héritière du pouvoir colonial et de ses pratiques, et au service d'une nébuleuse néocoloniale effrayée par la modernité autant que par la diaspora camerounaise, dépourvue d'empathie et de compassion vis-à-vis des populations les plus vulnérables ou sinistrées, comme à Ezeka, au mont Bankolo, dans les inondations de l'extrême nord, à Ngouaché ou à la falaise de Tcham, pour ne citer que quelques exemples et évidemment absents. D'autre part, une conception d'un Cameroun moderne, humaniste et solidaire, à l'écoute du pays profond, de sa diaspora et de ceux qui en sont venus à une révolte violente, profondément attachée à l'état de justice, ouverte à l'indispensable réforme de l'État pour mieux répondre aux aspirations de toutes les composantes de la nation et portée par l'attention à la nécessité de s'enraciner dans nos cultures, de maîtriser les savoirs scientifiques et technologiques, de réaliser un progrès collectif partagé et attaché à la défense de la souveraineté de notre pays et de notre intérêt national, à la construction d'une Afrique unie, digne, respectée parce que puissante et maîtresse de son destin. Telles sont les 2 visions d'avenir de notre pays qui sont devant vous et qui doivent éclairer votre choix en 2025. Tous les efforts doivent être faits afin que nous atteignions notre objectif ultime à l'issue de ce scrutin, à savoir la victoire. Dans cette perspective, un budget a été approuvé lors du Conseil national du MRC tenu le 26 octobre dernier à Yaoundé. Il sera complété éventuellement
par les prévisions des autres membres de l'Alliance politique pour le changement. L'élection présidentielle de 2025 n'est pas juste un scrutin comme ceux qui l'ont précédé. C'est une élection cruciale dans la vie et l'histoire de notre pays qui permettra de le relancer ou de le laisser poursuivre sa dérive dans les décennies à venir. C'est pourquoi j'en appelle à notre sursaut collectif face au candidat du pouvoir, qui qu'il soit, car le candidat du RDPC bénéficiera, comme d'habitude, de financements illimités de l'État, des grandes entreprises, des femmes et hommes d'affaires les plus riches du pays, voire du discret soutien de certains pays étrangers. La contribution de chacun au financement de notre participation digne et efficiente au scrutin à venir est donc indispensable. Nous lancerons la campagne de collecte des contributions au cours du mois de janvier. En prévision de cette opération vitale et dans un souci de transparence, nous avons écrit au ministre des Finances et au ministre de l'Administration territoriale, ainsi qu'au délégué général à la Sûreté nationale depuis le 5 novembre 2024. Non seulement pour les en informer, mais aussi pour leur demander expressément de nous accompagner dans cette opération afin d'éviter toute spéculation inutile ou malveillante sur les résultats de la collecte et son utilisation. Une bonne élection, c'est d'abord une élection crédible, qui n'est possible que si les organismes en charge de l'organisation de ces élections et de l'arbitrage sont eux-mêmes crédibles. Et le CAM a un rôle essentiel à jouer pour garantir des élections transparentes, justes et libres et apaisées dans notre pays. L'expérience tirée de notre participation au double scrutin législatif et municipal de 2013 et plus encore de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 montre un arbitre du jeu électoral plutôt partisan. Une illustration récente est l'attitude de l'ECAM pendant l'année 2024, alors que les Camerounais se mobilisaient comme jamais auparavant pour les inscriptions sur les listes électorales et qu'on se serait attendu à ce que l'ECAM les encourage avec enthousiasme. On a tous été témoins des manœuvres d'obstruction engagées en particulier par la direction générale de l'ECAM. Cette tare qui inspire à la population le sentiment que tout est joué d'avance doit être corrigé impérativement avant le prochain scrutin présidentiel. C'est l'occasion de rappeler une fois de plus que l'article 80 du Code électoral dispose, je cite, qu'à l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiquées par les démembrements régionaux d'élections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Fin de citation. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2024. Dans quelques heures, nous serons en 2025 et la liste électorale nationale n'est toujours pas rendue publique. Le MRC ne laissera pas une telle forfaiture sans suite légale appropriée et le fonctionnement du Conseil constitutionnel par certains de ses membres présidents. En ce qui concerne le comportement de l'ECAM et de certains acteurs techniques du processus électoral, je constate que l'ECAM a toujours du mal à appréhender son rôle d'origine, organe neutre, garant d'élections libres, transparentes au Cameroun. Et l'ECAM doit se souvenir dans notre pays et surtout pourquoi et comment on en est venu à sa création. Si les membres de cet organisme pensent seulement au décret de leur nomination et oublient
leur indépendance, leurs responsabilités et leurs devoirs impérieux vis-à-vis de la nation, ils feront courir à notre pays de graves périls engendrés par des crises électorales inutiles. S'agissant des partenaires techniques délicats, l'Allemagne, qui a souffert gravement dans son histoire des dérives totalitaires d'un régime politique et qui surmonta admirablement cette épreuve, est bien placée pour comprendre la frustration du peuple camerounais face au comportement inacceptable de certaines sociétés allemandes qui accompagnent l'organe électoral camerounais. Cette société s'était engagée à mettre en place une biométrie électorale au Cameroun depuis plus de 10 ans. Et depuis lors, se sont transformés en agents techniques de la fraude électorale qui permet à un candidat battu aux élections successives de se perpétuer au pouvoir dans notre pays. Cette situation inadmissible ne saurait continuer sans aucune conséquence légale. C'est l'occasion pour moi d'interpeller tous les partenaires du Cameroun et notamment ceux qui assistent financièrement et l'assistance récurrente des légas. Mes chers compatriotes, que mieux que les autres Camerounais, vous, responsables et éléments des forces de défense et de sécurité, et vous, autorités administratives à tous les niveaux, savez que notre pays entre dans une zone extrêmement sensible et volatile. La seule manière d'éviter notre pays redouté par tant d'observateurs, c'est de laisser les Camerounais s'exprimer librement dans les urnes et de respecter scrupuleusement leurs choix. Vous devez vous assurer, chacun de vos corps totale et dans la paix. Ce sera votre honneur, les cas et du Conseil constitutionnel et par conséquent de notre pays, que pour une première fois dans notre histoire, le prochain président de la République soit le véritable vainqueur dans les urnes et reçoive les félicitations de ses adversaires. Dans cette perspective, votre mission cardinale en cette année électorale si particulière devrait être de protéger la loi et non pas un homme ou une femme, un clan ou un parti politique. Votre responsabilité est particulièrement grande. Elle le sera encore plus après l'acclamation des résultats du scrutin. Nul ne doit se faire le changement à travers l'alternance démocratique. Région, celle des villes comme celle des villages, appellent de leur vœu. Nul ne doit en avoir peur, car nous aurions là une occasion exceptionnelle de réconcilier et de rassembler, de penser les mémoires plurielles blessées et de remettre notre pays sur les rails. Que chacun à sa place joue pleinement son rôle tel que défini par la loi et notre peuple donnera, comme d'autres peuples avant lui, une belle leçon de courage et de maturité politique et démocratique. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un candidat, femme ou homme, avec le peuple. Je suis certes candidat du MRC et de l'Alliance politique pour le changement à l'élection présidentielle à venir. Mais c'est vous, Camerounaises et Camerounais, électeurs de toutes les régions du pays, qui déciderez de qui sera votre prochain président de la République. Depuis mon entrée en politique, avec le lancement du MRC en 2012, vous avez été témoin des multiples campagnes de diabolisation contre ma personne, orchestrées tant ici même au Cameroun que dans les médias internationaux par le pouvoir en place. Malgré ces campagnes montées sur de grossiers mensonges, avec en toile de fond un tribalisme nauséabond,
indigne d'un peuple camerounais par ailleurs admiré et respecté, personne, même pas le pouvoir qui détient tous les leviers pour enquêter sur les citoyens, ne vous a jamais produit la moindre preuve des multiples accusations portées contre moi. Je suis dans la vie publique depuis plusieurs années. La plupart d'entre vous me connaissent un temps soit peu. Chacun de vous a eu le temps de m'observer et de pouvoir se faire une opinion factuelle de mon attachement sincère aux Camerounais de toutes les origines et de toutes les religions, ainsi que de mon engagement patriotique indéfectible pour notre cher pays. Jugez chaque personnalité publique par vous-même sur la base de ses actes et non pas sur ce qu'on vous fait croire qu'elle est. C'est la seule façon d'échapper à la manipulation, la propagande, le mensonge et d'éviter les regrets après coup qui arrivent toujours trop tard. Dans cet esprit, je lance une fois de plus, comme je n'ai cessé de le faire solennellement, au moins depuis la convention du MRC de 2017, un appel en direction de mes compatriotes du RDPC, habités par le désir du changement et de sauvetage de notre pays. Je leur redis que mes bras leur restent largement ouverts. Ma conviction profonde est qu'on ne peut pas nourrir l'ambition de construire un pays en excluant du chantier national certains de ses filles et de ses fils pour leurs choix politiques passés. Je sais qu'il y a dans les rangs du RDPC des femmes et des hommes de qualité qui, malheureusement, n'ont jamais pu exprimer la plénitude de leur talent. J'aurais besoin d'eux pour sortir notre pays de la misère structurelle où il a été plongé, du fait des mauvais choix politiques faits au sommet de l'État depuis 42 ans. J'ai besoin de toutes les énergies pour remettre le Cameroun au travail, dans l'ordre et la discipline, afin de réaliser le progrès partagé de toutes les populations et son rayonnement international. Dans le même élan, je m'engage dans le cadre d'une réconciliation nationale nourrie par notre histoire politique profonde, où nos grands héros nationalistes, dont Ruben Oumniobé, Roland Félix Moumié, Ernest Wandier, Abel Kingé, Castor Osende Afana, Ndeitou Massa, Marthe et Kemeyon Moumié, pour n'en citer que quelques-uns, seront effectivement réhabilités et célébrés à la mesure de leur sacrifice pour notre nation, et où sera organisé le retour des restes du premier président de la République, Amadou Ahidjo, dans son pays natal. Je ne saurais terminer ce message sans dire à mes compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qu'avec leur soutien en 2025, une fois accédé à la tête de l'État, une de mes premières décisions sera de libérer tous les prisonniers politiques anglophones, de permettre aux exilés anglophones de revenir au pays et de convoquer un vrai dialogue national inclusif sur la question anglophone. Tous les sujets politiques relatifs au règlement de cette question, dans le respect de nos héritages culturels respectifs, seront abordés sans tabou, y compris l'instauration dans notre pays du fédéralisme. À ce dialogue national inclusif seront conviées toutes les parties prenantes à la guerre civile inutile qui a ravagé ces régions, y compris les différents mouvements armés. Je veux arrêter cette sale guerre que certains ont imposée à notre pays depuis 8 ans maintenant. Nous pouvons l'arrêter. Nous devons ensemble l'arrêter pour enfin envisager sereinement la reconstruction des régions concernées et l'ensemble de notre pays. De même, je puis assurer mes compatriotes des régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamois, qui ont tant donné au pouvoir en place, mais qui sont abandonnés sans état d'âme, à une misère choquante et à la merci de l'insécurité, de notre engagement à prendre toutes les mesures nécessaires
pour le relèvement économique et social des 3 régions concernées et à mettre à la disposition de l'armée camerounaise tous les moyens conséquents pour sécuriser nos frontières orientales afin d'endiguer les attaques terroristes de la secte Boko Haram qui perturbent leur quotidien depuis plus de 10 ans. S'agissant de la lutte politique en cours, j'ai une pensée particulière pour nos nombreux compatriotes qui purgent encore des peines de prison arbitraires et illégales, malgré l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU en date du 4 novembre 2022. L'État du Cameroun foule au pied cet avis alors qu'il s'impose à lui en raison de la ratification par notre pays du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Enfin, je voudrais être très clair pour tous nos compatriotes qui seront en charge de maintenir l'ordre public au cours de l'année 2025. Plus jamais, le MRC ne tolérera la barbarie que certaines autorités administratives, éléments des forces de sécurité et magistrats ont fait subir à ses militants et sympathisants. Chaque pensionnaire d'un de nos militants ou sympathisants sera personnellement tenu responsable. Il sera poursuivi jusqu'à la fin de ses jours, à toute fin utile. Je rappelle aux uns et aux autres que la torture est un crime imprescriptible et qu'en tant que crime contre l'humanité, il peut faire l'objet de poursuites devant des tribunaux étrangers. Je réitère également que nous danserons sur le rythme que choisira le régime et que si le peuple camerounais devait être placé en situation de légitime défense, il exercerait sa légitime défense. Mes chers compatriotes, le soutien que je sollicite de vous passe par une inscription massive sur les listes électorales de l'ECAM dès le 2 janvier 2025. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits, la campagne d'inscription qui s'ouvre le 2 janvier sera la dernière avant le scrutin présidentiel que nous attendons tous. Mesdames et messieurs, les acteurs politiques et de la société civile, étudiants, universitaires, intellectuels, femmes et hommes des arts, leaders religieux de tous bords, autorités traditionnelles, nous avons rendez-vous avec l'histoire dans quelques mois, à un moment où notre pays, le Cameroun, est à la croisée des chemins. Nous n'avons pas le droit de manquer ce rendez-vous. Nos désaccords et autres petites querelles habituelles doivent être tus devant l'enjeu politique qui se joue autour du scrutin présidentiel à venir. C'est pourquoi j'appelle à un grand rassemblement pour un sursaut national en 2025, par les urnes et dans la paix. N'ayez pas peur. Je le répète, n'ayez pas peur. L'agitation, la gesticulation, les provocations et menaces incessantes que vous entendez sont les derniers soubresauts de quelques extrémistes d'un régime qui a fait trop de mal à notre pays et qui sait lui-même qu'il est au bout de sa course. Ne vous laissez ni distraire, ni impressionner. Ces extrémistes du régime ont beau déployer le spectre de la terreur et du chaos, ils ne triompheront pas face au peuple camerounais debout. L'avenir nous tend les bras, saisissons-les. Bonne et heureuse année 2025, dans la douceur d'un Cameroun porté par le souffle de l'espoir. Je ne vous trahirai pas. Que Dieu élève notre pays. Alors, vous venez de suivre le discours de Maurice Kanto. Je saisis encore cette occasion, je l'ai dit à diverses circonstances. Et dans ce discours, il a dit un certain nombre de choses dont nous avons déjà pressenti qu'il devait dire. On va chercher le discours en anglais, mais avant d'y arriver,
revenons dans les grandes lignes de ce que Maurice Kamto a dit. Maurice Kanto a tenu à la fois un discours de campagne, parce que nous sommes en année électorale, et il a voulu directement faire de son discours un caillou pour tuer deux oiseaux. Donc ce discours est à la fois un discours qui annonce Camerounais, l'année électorale de 2025. C'est une année où il dit que les intimidations d'Atangandji n'engagent que lui. Quant à lui, Cameroonians, my dear sur la compatriots, version profonde. here we are at the end of 2024, a year has confirmed the poor health of our country and our society. Even the most fanatical supporters of the current regime can see and are beginning to admit that Cameroon is on a slippery slope in every respect. Each and every one of us feels for ourselves in our daily lives in relation to the country's future prospects. So, contrary to custom, I'm not going to summarize the failures of the current government during 2024. Suffice it to say that the security situation in our country has not improved significantly, with the armed conflict in the northwest and southwest regions still unresolved, and the most attacks by the criminal sect Boko Haram having resumed with renewed vigor. That our economic performance lags far behind that of comparable African countries, while our public debt continues to grow and at almost usurious interest rate for investments that are either unseen or unfinished to date, placing a heavy burden on the shoulders of our children who will have to pay for our carelessness and embezzlement. That the social situation is catastrophic, with a continuous rise in the price of basic foodstuff on the market, making the cost of living unbearable for our people, especially the poorest and most vulnerable. That sustained increase in fuel prices under the false pretext of the abolition of state subsidies is contributing to the high cost of living, despite the fact that our country is a great producer, albeit a modest one. The catastrophic state of roads infrastructure, in particular the chronic shortages of drinking water and the untimely and prolonged power cuts, which destroy the production tools of businesses, complicate the lives of households, and prevent the industrialization of the country. In short, the stolen 7-year term, which ends in 2025, will have been a real mess for our country. The 7-year period of great opportunities, quote unquote, has become one of the great disenchantment and national depression. The candidate of quote unquote strength of experience has disappeared to make way for a government of strength without experience, spreading terror in an attempt to subjugate Cameroonians. It has done a poor job of it. The sole merit of this 7-year term will have been to convince the overwhelming majority of Cameroonians of the urgent need to change through political alternation in our country. So I'm going to focus on what lies ahead in 2025 and
an outline of what we can do together in the months and years ahead to turn our country around economically, socially, and culturally, and to raise its international profile. Cameroonians, my dear compatriots, even if we don't want to paint a picture of the Cameroonian economy of the year just ended, it is difficult not to return to a gross economic lie of the government supported by the International Monetary Fund, IMF, consigned in the Finance Law of 2025, namely the deception of the subsidy by the state of petroleum products in Cameroon. A subsidy is a form of financial aid whereby the state pays part of the cost price of the product. Examination of the structure of fuel prices in the pump revealed no trace of subsidy. The government in power and the IMF are therefore shamelessly lying to Cameroonians people. The most recent monthly report from the Hydrocarbon Price Stabilization Fund shows that in December 2024, the cost price of a liter of fuel at the port of Douala is 369 CFA francs. The final consumer gets it at the pump in Douala and Yaoundé at 840 CFA francs, that is to say more than the double of the cost price, bearing in mind that this pump price is even more expensive in all other localities in the country with the transport costs. Any state subsidy would have resulted in a price of less than 369 CFA francs. But not only does the end consumer pay the full cost price, he also pays an additional 471 CFA francs for transport and the delivery point and various government levies. So, what part of the price of this product is borne by the state so that it can be called a subsidy? I will point out that even the price of 369 at the port of Douala is due to the myriad of intermediaries and speculators involved in the acquisition of petroleum products in Cameroon, as well as a distribution circuit lengthened by a series of other intermediaries. The Cameroonian Oil Depot Company alone could have ensured the recovery, storage, and distribution of these products. This lengthening of the distribution circuit ensures solid profits for certain government officials who organize it and will be justified in believing that they share them with an IMF that has become the guarantor of an imaginary subsidy. I will remind you that neighboring Nigeria, which has abolished fuel subsidies, will find itself in December 2024 with a pump price of US dollar 0.751, around 470 CFA francs per liter, following a price rise of 15% on its market. Libya, which subsidizes petroleum products, is charging US dollar 0.031 or 19.36 CFA francs per liter of super over the same period. It is therefore understandable that all the CRM's request for an exchange of view to explain the subsidies paid by the government of Cameroon and the IMF have fallen on deaf ears. We are committed to bringing the price per liter of premium to around 480 CFA francs at constant international market prices as soon as we are in a position to manage the country's affairs. The surplus deducted from the cost price per liter will be used to build a state
of the art refinery as soon as possible, which will bring prices down. Oil producing and oil processing countries. The mismanagement of the country's public finances and resources has led to a flight into debt that some so-called analysts describe as moderate or even low, when in fact it is essentially toxic debt, because our country has reached the point where it has to resort to new borrowing to pay off all debts. This is very striking when you look at the franc zone as a whole. Cameroon is the country with the highest level of debt to China and France, ahead of countries which, on the face of it, rank ahead of it in terms of debt on the international scene. We can only slow the pace of our increase by resolutely getting down to work and by imposing on public structures a level of spending commensurate with the country's means. This is why we are committing ourselves in particular to drastically reduce the cost of government, to substantially increase production in all sectors of national economic activity and accelerate the country's industrialization in order to become a strong export economy and redress the balance of trade. To establish good governance by being tough on corruption and misappropriation of public funds. A significant improvement in purchasing power to boost consumption and stimulate local production as source of economic growth. To effectively mobilize revenue from the exploitation of the country's many natural resources for the benefit of national development. The recent report by the Chamber Accounts of the Supreme Court on the implementation of the 2023 Finance Act leaves us stunned by the level of plundering of the public purpose by state employees and their accomplices, when we discover, for example, in 1 year the state deducted the ridiculous sum of 8,000 CFA francs from woods packaging and 18,430 CFA francs from gambling. This is only an indication of urgent economic action that we are committed to implementing in order to initiate the in-depth reform and modernization of Cameroon. Our government program for the 2025 presidential election will be made public in due course. In a completely different area, I would like us to work together with our sporting glories to ensure our country's international reputation in high-level sports, particularly those in which Cameroon has significant assets. I will limit myself here to our king sport, football. Our major medium-term objective is to co-host the 2038 FIFA World Cup with 3 sister countries, Côte d'Ivoire, Nigeria, and Ghana. Cameroon's exceptional contribution to both African and world football gives us ground for such an ambition. We are convinced that by joining forces in such an initiative, Cameroon, Côte d'Ivoire, Ghana, and Nigeria, 4 great African and world football nations with world-class infrastructures, would have a good chance of convincing
the relevant FIFA bodies of the ability to successfully organize such a global event together, entirely in African soil after South Africa. It would certainly be a source of great pride for our countries and our continent. With your support, we will be putting all our efforts and diplomatic resources into convincing everyone the relevance of such a project. First of all, Côte d'Ivoire, which has already expressed an interest in organizing this great celebration of world football. Then Nigeria and Ghana, and then FIFA. Cameroonians, my dear compatriots, the year 2025 it should be remembered, a decisive election year for our country. I will be a candidate in the forthcoming presidential election. This is certainly bad news for those who dreamed that they could hold on to power or gain access to it without facing up the people of change and alternation. In other words, the forces in favor of democracy in our country. Those must change their minds, because by the grace of the Most High, I will undoubtedly be a candidate. The candidate put forward by the CRM and the other members of the Political Alliance for Change. The candidate of the people for the break with colonial dictatorship. My candidacy meets all the conditions laid down by the Constitution of our country and the Electoral Code, and everyone should take note of that, because that is the law. The forthcoming presidential election will put Cameroon's two visions against each other. On the one hand, a backward-looking, tribalist conception of a country frozen in inertia, based on arbitrariness and the use of terror against its citizens, ridden with corruption, heir to colonial power and its practices, and at the service of a neo-colonial nebula, frightened by modernity as much as by the Cameroonian diaspora, lacking empathy and compassion towards the most vulnerable or disaster-stricken population, as in Iseka, Mount Bankolo, the floods in the far north, Guache, or the falaise of Chang, to name but a few recent examples. In all these places of pain and tears, the people hoped in vain for the presence of an indifferent and irremediably absent president. On the other hand, a conception of a modern Cameroon that is compassionate and supportive, that listens to its people, including its diaspora, and those who have rebelled violently, that is deeply attached to the rule of law and justice, that is open to the indispensable reform of the state to better respond to the aspirations of all the components of the nation, and driven by the need to put down roots in our cultures to master scientific and technological knowledge to achieve shared progress, and committed to defending the sovereignty of our country and our national interest, to building a united Africa, dignified, respected because it is powerful and master of its own destiny. These are the two visions of our country's future,
that are before you and that must inform you during your choice in 2025. Every effort must be made to ensure that we achieve our ultimate goal at the end of this election, namely victory. With this in mind, a budget was approved at the CRN National Council held in Yaoundé on 26 October. It will eventually be supplemented by forecasts from other PAC members. The 2025 presidential election is not just another election like those that have gone before. It is a crucial election in the life and history of our country, which will enable us to relaunch it or allow to continue drifting in the decades to come. That is why I'm calling on all of us to rise up against the candidate in power, whoever he or she may be, because the CPDM candidate will benefit as usual from unlimited funding from the state, major companies, the country's richest businessmen and women, and even the discreet support of certain foreign countries. It is therefore essential that everyone contributes to financing our dignified and efficient participation in the forthcoming elections. We will be launching the campaign to collect contributions in January. In anticipation of this vital operation and in the interest of transparency, we have written to the Minister of Finance and the Minister of Territorial Administration, as well as to the General Delegate for Nation Security since 5 November 2024, not only to inform them, but also to expressly ask them to support us in this operation in order to avoid any unnecessary or malicious speculation about the results of the collection and its use. A good election is first and foremost a credible election, which is only possible if the bodies in charge of organizing or arbitrating it are themselves credible. ELECAM has an essential role to play in guaranteeing transparent, fair, free and peaceful elections in our country. The experience gained from our participation in the 2013 legislative and municipal elections, and even more so of the presidential election of 7 October 2018, shows a rather partisan referee of the electoral claim. A recent illustration is ELECAM's attitude during 2024, while Cameroonians mobilized like never before to register to vote, and one would have expected ELECAM to accompany them enthusiastically. We all witnessed the obstructionist maneuvers engaged in by ELECAM's general management in particular. This flow, which gives the population the feeling that everything is foregone conclusion, must be corrected before the next presidential election. This is an opportunity to recall once again that Article 80 of the Electoral Code stipulates that, unquote, at the end of the revision operations and in the light of the documents and data communicated by the regional branches of Elections Cameroon, the Chief Electoral Officer shall draw up and make public the National Electoral Roll by 30 December at the latest, unquote,
Today is the 21st December 2024. In a few hours, it will be 2025, and the national electoral list has still not been made public. The CRM will not allow such a travesty to go unchecked by the law, and will not make any concessions on any violation of the electoral code. It is in this spirit that we have taken the and functioning of the Constitutional Council by some of its members, including its president. With regard to the behavior of elections Cameroon and certain technical players in the electoral process, I note that ELECAM still has difficulty understanding its role as a neutral body, the guarantor of free, transparent, and peaceful elections in Cameroon. ELECAM must remember the electoral history of our country and, above all, why and how it was created. If the members of this body think of the degree of their appointment and forget their independence, their responsibility, and their imperative duty to the nation, they will run our country into serious peril caused by unnecessary electoral crisis. As far as ELECAM's technical partners are concerned, Germany, which has suffered severely in its history from the totalitarian excesses of a political regime, and which admirably overcame this ordeal, is well placed to understand the frustration of the Cameroonian people in the face of this unacceptable behavior of certain German companies accompanying the Cameroonian electoral body. These companies undertook to set up electoral biometrics in Cameroon more than 10 years ago, and since then have become technical agent of electoral fraud, enabling a candidate who has been defeated in successive elections to perpetuate himself in power in our country. This unacceptable situation cannot continue without any legal consequences. This is an opportunity for me to call on all of Cameroonians' partners, and in particular those who provide financial assistance to ELECAM. Is it consistent to found a program with the stated aim of promoting democracy, while at the same time remaining silent about ELECAM's proven and recurrent anti-democratic practices? My dear compatriots, I know that better than any other Cameroonian, you, the leaders and members of the defense and security forces, and you, the administrative authorities at all levels, know that our country is entering an extremely sensitive and volatile zone. The only way to avoid an inflammation of our country, feared by so many observers, is to let Cameroonians express themselves freely at the ballot box and to scrupulously respect their choice. You must ensure each of your bodies, for its part, that the presidential election takes place in total transparency and peace. It will be your honor, to that of ELECAM and the Constitutional Council, and consequently to that of our country, that for the first time in our history, the next president of the Republic is the true winner at the ballot box
and receives the congratulations of his opponents. With this in mind, your cardinal mission in this very special election year must be to protect the law and not a man or woman, a clan or a political party. Your responsibility is particularly great. It will be even greater once the election's results are published. No one should feel threatened by the change through democratic alternation that the people of our 10 regions, in towns and villages alike, are calling for. No one should be afraid of it, because it will be an exceptional opportunity to reconcile and bring people together, to heal wounded plural memories, and to put our country back on track. Let everyone play their part to the full, as defined by the law, and our people, like others before them, will give a fine lesson in courage and political and democratic maturity. Cameroonians, my dear compatriots, the presidential election is the meeting of a candidate, a woman or a man, with the people. It is true that I am the candidate of the CRM and the Political Alliance for Change in the forthcoming presidential election. But it is you, Cameroonians, voters, from all regions of the country, who will decide who will be your next president of the Republic. Since I entered politics with the launch of the CRM in 2012, you have witnessed the many campaigns to demonize me, orchestrated both here in Cameroon and in the international media by the powers that be. In spite of these campaigns, mounted on crude lies against a backdrop of nauseating tribalism, unworthy of an otherwise admired and respected Cameroonian people. No one, not even the authorities who hold all the levers to investigate lives of citizens, has ever produced the slightest proof of the multiple accusations made against me. I have been in public life for several years. Most of you know me to some extent. Each of you has had time to observe me and to form a factual opinion of my sincere attachment to Cameroonians of all origins and religions, as well as my unwavering patriotic commitment to our beloved country. Judge every public figure for yourself on the basis of their actions and not on leave them to be the only way to avoid manipulation, propaganda, and lies, and to avoid regrets after the event, which always come too late. In this spirit, I am once again appealing, as I've been doing solemnly at least since 2017 CRM convention, to my compatriots of the CPDM who are driven by the desire to change and to save our country. I tell them once again that my arms are wide open to them. My deep conviction is that we cannot have the ambition to build the country by excluding some of its sons and daughters from the national project because of their past political choices. I know that there are men and women of quality in the ranks of the CPDM who unfortunately have never been able to express
the full extent of their talents. I will need them to pull our country out of the structural misery into which it has been plunged as a result of the poor political choices made at the top of the state for 42 years. I need all their energies to put Cameroon back to work in an orderly and disciplined manner in order to achieve the shared progress of all its people and its international influence. In the same spirit, I'm committed to a national reconciliation based on our deep political history, in which our great nationalist heroes, including Ruben Umniobe, Roland Félix Moumi, Ernest Wandie, Abel Kinge, Kastor Osende Afana, Ndetou Massa, Marthe Ekemeyon Moumi, to name but a few, will be effectively rehabilitated and celebrated in a manner commensurate with their sacrifices for our nation, and where the official return of the remains of the first president of the Republic, Amadou Ahidjo, to his native country will be organized. I cannot end this message without saying to my compatriots in the Northwest and Southwest that, with their support in 2025, once I'm head of state, one of my first decisions will be to release all Anglophone political prisoners, to allow Anglophone exiles to return to the country, and to convene a genuine, inclusive national dialogue on the Anglophone question. All political issues relating to the resolution of this question, while respecting our respective cultural heritage, will be addressed without taboos, including our country establishment of federalism. This inclusive national dialogue will include all the parties involved in the unnecessary civil war that has ravaged these regions, including the various armed movements. I want to stop this dirty war that some people have imposed on our country for 8 years now. We can stop it. We must stop it together so that we can finally look forward to the reconstruction of the regions concerned and our country as a whole. Similarly, I can assure my compatriots in the far north, north and Adamawa regions, who have given so much to the current government, but who have been abandoned without a care in the world, to the shocking misery and at the mercy of insecurity, of our commitment to take all necessary measures for the economic and social recovery of the three regions concerned, and to provide the Cameroonian army with all the resources it needs to secure our eastern borders in order to curb the terrorist attacks by the Boko Haram sect that have been disrupting their daily lives for more than 10 years. With regard to the ongoing political struggle, I have a special thought for our many comrades who are still serving arbitrary and illegal prison sentences despite the opinion of the United Nations Working Group on Arbitrary Detention dated 4 November 2022. The state of Cameroon is floating this opinion, even though it is required to do so by virtue of our country's ratification of the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights.
Finally, I would like to make it very clear to all our compatriots who will be responsible for maintaining law and order in 2025. Never again the CRM will tolerate the barbarity that certain administrative authorities, members of the security forces, and magistrates have inflicted on its activists and supporters. Anyone who tortures one of our activists or supporters will be held personally responsible. They will be prosecuted for the rest of their lives. I would like to remind everyone that torture is an imprescriptible crime, and that as a crime against humanity, it can be prosecuted in foreign courts. I also reiterate that we will dance to whatever rhythm the regime chooses, and that if the Cameroonian people were to be placed in a situation of self-defense, they will exercise that self-defense. My dear compatriots, the support I'm asking you will involve mass registration on ELECAM's electoral rolls from 2 January 2025. For those who are not yet registered, the registration campaign that opens on 2 January will be the last before the presidential election that we are all waiting for. Ladies and gentlemen, political and civil society players, students, academics, intellectuals, women and men of the arts, religious leaders of all stripes, traditional authorities, we have a date with history in a few months' time, at a time when our homeland Cameroon is at crossroads. We have no right to miss this rendezvous. Our disagreements and other petty squabbles must be silenced in the face of the political stakes involved in the forthcoming presidential election. That's why I'm calling for a major national rally in 2025 through the ballot box and in peace. Don't be afraid. I repeat, do not be afraid on their feet. The future is opening up to us. Let's seize it. I wish you Happy New Year in 2025 in the gentle climate of a Cameroon buoyed by the breath of hope. I wouldn't betray you. May God lift up our country. Voilà, Maurice Kamto has just spoken. We want to thank him immensely. While thanking him, we are equally thanking all those who participated from near and far. You will give me a second to call them by their name. Sergio Sincha, Gildas Toufak, le passionné en électronique. Thank you so much for being there. Emile Chunkam, thank you. Coach Torres Joker, thank you for being there. Ida Mefolo, thank you for being there. Jason Allen, thank you so much. Wilson Yamnin, thank you for being there. Point Technique, thank you for your participation. Alex Zuma, thank you for being there. Harold Diffry, thank you so much. Alexei
merci beaucoup. Gabriel Tekungum, merci. Christian Duncan, merci beaucoup. Wilfried Bayo, merci. Georges Ngamo, merci pour la présence. Louis Bertin So, merci pour l'accompagnement. Alexis, merci beaucoup. Betty Chacho, merci beaucoup. ASPT Douala, merci beaucoup. Christian Touken, qu'on ne présente plus, merci beaucoup. Gervais Nana, merci beaucoup pour la présence. Frissi Guliette, merci beaucoup. Voilà, Thérèse Ngombon, merci. Oscar Diram, merci pour la participation. Obama Eric, merci beaucoup pour la participation. Talk Alain, merci. For our English-speaking community, Maurice Kamto has just given us a word of encouragement as we enter the year of grace 2025, which doubled as an electoral year for Cameroonian. Maurice Kamto call for action is to start registration as from the 2nd of January 2025 at the nearest electoral pool by the subdivision where you reside. And he said we should not be discouraged by the last cry of a regime that is almost tired and is looking for all means to push us to mistake. We should be aware of their stakes and do not fall prey of their traps. Maurice Kamto said, never will he only look at his militant being maltreated, that all the men in uniform, the court masters, the agents and ministers of the law who are supposed to carry their function in respect of the rule of law, who rather took a turn for torture, will be inflicted the same pain as from 2025, because torture is punishable even at international jurisdiction, and he will not hesitate to take cases on personal note. So if you are being instructed to go and torture people, Maurice Kamto have sent you warm warning this night. He renewed his commitment to stand by other militant and sympathizer of the MRC unlawfully serving terms of prison for a crime they never committed. As Aristide Mono said in one of his outing, that there are two kinds of prisoners. One are those who have stolen, and others are those who are illegally detained because of their political or ideology. For those ones, their reputation grow even more while they are serving those terms of prison. And definitely, in the light of Alain Fogué-Bibouni-Sak and other political prisoners, we do believe that their moral and ethical respect is gaining ground as they serve their term of prison. Maurice Kamto said, for the Anglophone crisis, a new national dialogue will be called inclusive with all the fraction. He is going to give the floor for Anglophone to choose the form of state, including federalism, that they may like to live with.
he said all political prisoners will be freed without condition. That is the guarantee he gives us if the Anglophone community mobilize to see him through to equity. Maurice Kamto reiterates that his candidacy suffers from no pediment, that according to the law, he have elected official within the MRC, and the political alliance for change has equally guaranteed him even more constitutional right to be the forthcoming candidate for the alliance. So those who are surfing around his illegitimacy are simply frying corn. When the time comes, they are going to use their eye to watch how he will go in. Maurice Kamto equally called on the electoral authority to not only be excited by the decree that nominate and renew their service term, but they should equally think of the independent nature of their institution as it guarantees transparent and free election, which is a pediment for peace, post-electoral peace, without which, if Cameroon was to fall into violence, electoral violence, they will carry the sole responsibility for failing to put to all the actors of the political circle. Maurice Kamto promised that Cameroon, together with Nigeria, Ghana, and even Cote d'Ivoire, are looking forward to bid to host the second World Cup football, entirely hosted in the African soil after South Africa in 2010. Maurice Kamto said it's not discriminative to other sports, but that Cameroon have secured a lot of assets and should rather build on an existing fund as far as that sportive discipline is concerned. Maurice Kamto spoke lengthily about the situation of the governance in our country, how through fuel prices, the government insists, together with the IMF, to lie to Cameroonian on a possible subsidy that she has been carrying over years, of which over 465 francs is the margin that Cameroonian unjustly paid. At the same time, Nigeria is just paying roughly less than $1 for a liter of fuel, and it's the same thing obtained in other petroleum country. And he called on the government and its international partner, the IMF, to stop that blatant lie they put through for Cameroonian. He rather regret that Germany, a country who have even known civil unrest following the rule of dictators, has rather connived with the electoral organ in charge of organizing, managing, and processing election in Cameroon to perpetrate lie and jeopardize the peace process that can surround elections in Cameroon, saying that isn't a German partner that was to promise biometric electoral system to Cameroonian and provide what is being obtained at least since 2012. Maurice Kamto was very much stable and focused throughout the speech. He wanted the speech to go down in history like
a reassurance to the people of Cameroon. He lastly spoke about the fundraising that is coming up in January, where the people who are so much demanding for peace and for change should rather mobilize financially. A budget was voted in November through the National Council, the MRC National Council. He wrote immediately to three organs who are in charge of regulating funds that might flood in from other countries or from various destinations nationwide to avoid misinterpretation, as we have known recently with the Minister of Administration of Territorial Administration, G. Maurice Kamto equally said that for the ruling government, they will have their funds coming in from their members, including state coffers, and even their friends in the diaspora, the colonial masters. This might not be the same support that a political party like the MRC, which in the sphere of sovereignty, we want a total rapture from the colonial master, and so everything will be done to empty its pocket and to place ban on its fund mobilization. That is why Maurice Kamto wants to count exclusively on the people who desire change, on change activists, to rather put funds together to see that these desires should go through. Thank you so much for being there. I have taken time to call each and every one of you by their name. I would have wished to make this summary in French, but as you know, I rather choose on a day like this one to go for my first language to show you how committed I've been throughout the year, making effort to speak in a language which isn't really my first language, just to bring you all the love and all, because to us love means responsibility and creating development opportunities to empower you to create positive change. We are not going to stop after an exciting year we just spent together. Even more effort will be put in the French language to make sure that you help us disseminate the message. First, you understand and disseminate later. With that, I want to wish you, in my own term now, a happy new year and a prosperous days ahead. May the good Lord see you through. May He transform your obstacles into possibilities, and may He make your dream come true. It's been Mayor Cyril from Boya giving you a bye-bye.